Привет, мои золотые, это Татьяна из агентства Оксана Love опять. И сегодня у меня совершенно замечательный мужчина, классный, очень интересный, его зовут Дэвид. И он живет в Калифорнии, на границе Калифорнии и Невады, при замечательном, совершенно замечательном, красивом озере Тахо. Итак, давайте зададим ему несколько вопросов нашему такому жениху. Hi, David. How are you? I'm well. It's a pleasure. Happy to be here. Absolutely. It's a pleasure speaking with you today. So, tell us something that we don't know, and we don't know anything about you. Okay. Like where you were born, you know, the criminal records and all this stuff. I'm kidding. Most of the criminal activity happened during college, so there's no record. Okay, it's all like that. So I'm originally from the East. I was raised in between New York and Boston, a small old... So you're like a New Yorker or something, right? So I'm a New Yorker without the accent. Yeah, dang, I was about to say, like, what is the accent? No, that's Connecticut. We speak like the evening news. Evening news, okay. Дэвид говорит, что он родился при Нью-Йорке, где-то между Нью-Йорком и Бостоном. И он такой вот нью-йоркского акцента у него просто нет, и потерял. Говорит, я больше принадлежу к Цинциннати, где совершенно другой диалект. We would like to know, like, what do you do? I'm a New Yorker without a New York accent. What do I do? You mean professionally or fun? Yeah. Let's start professional and then we'll get into the fun part. So I am an engineer. I've always been an engineer. As a matter of fact, my father had a lot of fun saying something to me that my grandfather said to him. So when I was a kid and I would take things apart to find out how they worked, the expression was, you could break that better with a hammer. Я спросила Дэвида, чем он занимается. Вот по профессии он инженер. Говорит, вот с самого раннего детства, когда он рос, было очень интересно, потому что он любил разбирать всякие вещи, чтобы посмотреть, как они работают. И его дедушка очень любил шутить о том, что было бы легче все это разломать молотком. Вот до каких маленьких деталей он на самом деле там докапывался. So, all of these, mischievous breaking of the things. Well, no, I knew I had won. So, okay, tell me, like, how many did you actually put back together after you took them apart? Well, it was an age thing. So, around age 12 or 13, then can you fix the toaster? Can you fix the lawnmower? Right? Okay. So I was like, okay, now I've made it, right? Okay. No longer are they complaining I'm disassembling things. Yeah, so you started kind of paying the family back for all the broken things, right, over the years. Right. Okay, it was like child labor, huh? So I went to engineering school, and I spent a good part of my career in factories. And factories are just giant mechanical toys. I mean, they're wonderful. Yeah, you were like in heaven, huh? Absolutely. После вот такого детства с разбиранием всех возможных игрушек он пошел, соответственно, в институт, как вот у нас скажут, на инженерный факультет, который он закончил. И, соответственно, сразу после окончания колледжа он начал работать. И работа у него начиналась с каких-то производственных площадок. То есть там, где очень много оборудование стоит, которое со сложной технологией, которую нужно было разобраться, и кто-то нужен был, чтобы всем этим руководить. So, to cut the long story short, you're still the engineer. Well, I'll always be an engineer. Good. So but I guess I'm an engineer with social skills. All right. So well, I a very rare combination because usually you guys are so boring. Right. Just kidding. So I ended up moving more towards the commercial side of the business. And after producing equipment and designing equipment, then I started to help sell the equipment. All right. So you went like full cycle, right? Yeah. And right now I'm in software, but it's still software about equipment.
but honestly, I think I'm going back to the equipment sometime soon. More fun, huh? Yeah. И в продолжение своей карьеры, соответственно, начав ее на производственных площадках, он затем начал заниматься дизайном оборудования, потом разработкой и потом плавно перешел в маркетинговую часть, то есть начал заниматься продажами этого же самого оборудования. А сейчас он занимается разработкой программного обеспечения, что вообще считается таким самым высоким пилотажем. Но говорит, скорее всего, пойду вот обратно именно на такое вот, на оборудование, на вот эти большие какие-то машины, потому что там мальчишки веселее. Вот такой вот у нас в душе еще мальчишка. Okay, so that's being a girl, I can't say that it's exciting, but I know that you're very successful, so that's great, But what do you do for fun besides the breaking stuff? Right. So, well, after I got out of school, I started to develop some of those passions that I had played with as a child, right? So I would say that my favorite activities outdoor would be to ride horses, go skiing, and sailing. Sailing, okay. Я у него спросила наконец-то сказать что-нибудь, что такое, чем он занимается, тем, что действительно доставляет ему удовольствие, какое-то развлечение в свободное время. Он говорит, что с самого раннего детства он очень любит кататься на лошадях, ездить на лыжах и ходить под парусом на лодке. Вот, что, наверное, объясняет все-таки его любовь. So that's kind of on the outdoor sports side. Okay. То, что какие-то активности, которые действия на улице. So on the cultural side, I love live music, especially blues and jazz. I love classical music too, good rock and roll. Is it classical rock and roll or classical music, rock and roll? Yes, that's right. Classical, rock and roll. But он очень любит музыку. Он также сказал, что он играет на нескольких инструментах по секрету. Любит слушать вот эти вот группы, которые играют там какое-то, может быть, при кафе или еще что-то, когда вот музыканты, может быть, приезжают на какие-то фестивали, то есть блюзы, джазы, классическую музыку, то есть все, что считает он интересным в тот или иной момент. So I'm also passionate about history and the history of culture. So in one of my jobs, I lived in France for 3 years, and I loved visiting all of the cities. I also had a lot of opportunity to go all over Western Europe. So I would spend a weekend in Nice, a weekend in Biarritz, a weekend in Milan. Looking at historical sites. Walking around and drinking in. Architecture is wonderful. Architecture is wonderful. And museums and things like that. But I have to admit that probably the paintings I like the best are the ones that are on the wall inside the great architecture. Right, yeah. Right? And not just in the frame. That would be, if you ever been to St. Petersburg, there is my absolutely favorite on the face of the earth museum. It's called the Russian Museum. And there is one hall with Ayvazovsky, the famous paintings of the ocean. It's like so humongous, but they're like consuming you. Right. Мы говорили о том, что ему также нравится история. Он говорит, на продолжение своей карьеры он 3 года жил во Франции, и в течение тех 3 лет он очень много путешествовал по Западной Европе, по старинным каким-то местам. Архитектура очень его интересует, потому что она настолько завораживающая, особенно та, которая старая. Я ему также сказала, что... он сказал, что он любит живопись. Живопись вот именно та, которая старая и в старинных музеях, и достаточно его очень интересует. Я ему сказала, что мой любимый музей, это русский музей в Санкт-Петербурге, где выставлена работа Ayvazovsky. I remember when I visited the Louvre the first time, which is very famous for the Mona Lisa and the other things. They had these enormous benches. And, maybe being an engineer, I just looked at them and I was like, that bench is too wide. I mean, why did they make that bench that wide?
And then I realized when I saw somebody come and sit down, they then laid down to look up at the painting on the ceiling. Oh yeah, surely. They had lay back benches to appreciate the ceilings. Oh, that's awesome. Haven't been there yet. Говорит, в Лувре, говорит, первый раз, когда был, там были такие широкие скамейки, и он как инженер, его очень заинтересовало, зачем такие широкие скамейки, которые не имели никакого вообще смысла с инженерной точки зрения. Оказалось, народ приходил, садился и откидывался, просто ложился на эту скамейку для того, чтобы посмотреть на живопись, которая была именно на потолке этого Лувра, власти. And some of my favorite travel memories are whether it was in a big city and there was a small alley or out in the country in a country road, I had kind of a little feeling. It's like, I'm going to go down here. I'm going to check it out, you know. And I find a little restaurant with only 3 tables. It's very personal, and you know, you ask the people about their culture and that sort of stuff. Guys end up bringing out the bottled brandy their uncle made, you know, and it's sharing. It's human. Он очень любит путешествовать и говорит, мое самое любимое занятие, в каком-либо он не был месте, найти какое-нибудь старинное место и пойти в не настолько туристическое какое-то или облюбованное туристовое место, где, например, какой-нибудь ресторанчик только с 3 столами, где можно поговорить с людьми, узнать вот какова у них просто вот их вот не такая вот жизнь, которая для туристов на виду, а именно вот что познакомиться с ними. Говорят, очень часто они там принесут бутылку бренди, которую сделал их там дядя или еще что-то. То есть это вот самое классное воспоминание, связанное именно с этим. Yeah, so in Paris I'm not interested in the Champs-Élysées. I'm interested in the little tiny street. Oh, I thought you would say, you know, you're interested in women or something, you know, they're beautiful, but, you know, like, the most beautiful women are where? Well, obviously in the Slavic countries. Exactly, and they are, you know, and Oksana love, right? That's so right. that's why you're here. So, I'm kind of, you know, waiting to ask the most important question. So, who you're looking for? Describe her, okay? Yeah, no. I'm just taking a breath. It's the most interesting question. I'm looking for a woman who has both head and heart. Mm-hmm. They usually come together. Okay, that's good. Yes, physically. Are you talking about like an engineer that you need both parts in place, or like an artist who like speaking, you know, in images? There's a deeper meaning to it. I don't think that I need someone who... Headless. No. But I'm not looking for someone in a particular field, like artistic or mathematic or whatever, but someone who has both deep thoughts and deep feelings. Right. Я спросила Дэвида все-таки рассказать нам, кого же он мечтает встретиться, писать ее, самую любимую и неповторимую. Он сказал, что его заинтересует женщина, у которой есть и голова на плечах, и огромное сердце в груди, то есть та, которая способна на самые глубокие чувства и на самые такие, может быть, глубокие какие-то мысли. Очень интересно. So, a woman of substance. Yeah, that might be a bit of an expression that's hard to translate. Yeah. But so how to say that without it being too American? I came to Earth, yeah. Someone who has a lot of personal power and also has the courage to be vulnerable. Absolutely. Очень интересно. Он сказал, что женщина, которую он обязательно полюбит и которую он найдет обязательно, женщина, она полная в своем мире, то есть та, которая способна, очень интересна, которая очень сильная, но при том, что она смелая, достаточно смелая, чтобы быть слабой. Очень интересно. Very interesting expression, you know. Strong enough to be very brave enough. That's awesome. So, tell us about your family. Have you ever been married before? Do you have kids?
Yes, although when you say tell me about your family, I think I have to start earlier than that. So mom and dad are 90 and 94. They've been married for 64 years. That is pretty amazing. Yeah. You know, it's very rare to see that nowadays. So yes, And I love got it one another. I got married, and unfortunately that ended. But that's my background. That's where my heart is. Okay. So I'm not looking for someone for the next 5 years. I'm looking for someone for the rest of my life. Абсолютно. Я спросила у него рассказать его о своей семье. Он сказал, что родителям сейчас уже за 90, и они женаты уже 64 года, что просто вот очень сложно даже вот поверить в такое. Поэтому он говорит, он был когда-то женат, но говорит, сейчас я действительно ищу ту самую, с которой я проведу остаток своих долгих дней, поэтому чтобы в глубокой старости они все еще были вместе, так же как и его родители. That's cool. Good. It's pretty awesome. You know, my favorite image, you know, like when two older, old people, you know, when they can barely walk, but they're still walking in the park and they hold hands, and it's like so cute. I think this is the definition of love. When you start from like early ages and you go through everything, and when you're like over 90, you're still together, you love one another, and you just, you know, it's like the best feeling in the world just to hold your beloved one hand, huh? That's right. That's absolutely, okay. Would you have any special message to her? Because she is watching this video right now, and how do you tell her, convince her that this is you? Come and find me. Come on. So I am strong enough to be vulnerable too, That's awesome. and so I offer what I want, and I want a genuine, authentic relationship. And a real partnership where we can have fun and joke back and forth, give each other little pokes, but we know that those pokes are just fun. Out of love. Right. It's not nagging in either direction. And I would want someone whose interests aren't exactly mine, right? So I can share some new stuff that they don't know, and they can share. I mean, we should have certain things in common, right? Yeah, and you even started learning Russian, right? Oh. Yes. You learned the most important part of that. Yeah, I think you're gonna have to write some of that down for me, so I really remember it. But I'm happy to, and since I lived in France, I've had the experience of living somewhere else and learning another language and other cultures, and so I'm happy to learn Russian. All right. Yes, because that will be your hobby for the nearest 30-40 years, right? Right. It's awesome. Okay. Я попросила все-таки сказать какой-то вот такой вот особый месседж для тебя, потому что ты сейчас смотришь это видео и вот восхищаешься нашим таким замечательным Дэвидом. Он сказал, что я достаточно силен, чтобы тоже быть слабым. И я тебе дам все то, что я хочу от тебя сам. Я ищу именно партнера по жизни. И давай скорее ищи мои координаты, которые будут в конце этого видео. Я с удовольствием познакомлю тебя с этим замечательным джентльменом по имени Дэвид.